when that female who's currently in a DV situation, which is domestic violence, when she was a kid, it is hard for them to have a good example in their life. What they see as kids when they grow up, they did not have a good example. They did not have a healthy relationship that they could see between their parents, their aunties, uncles, dada dadis, nana nannies. I'm not saying all of them, but majority of them. Yeah. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? That's also a very big reason too. It's not ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. I would say ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ. ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਮੇਲਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ. ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਸੇਇੰਗ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ. You know, sometimes for you to leave, it's a thing that, oh, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ. You know, when you have your children settled somewhere else, it's easier for you to walk out. Yeah. Welcome to today's episode of Khas Mulakat. I'm your host, Sonia West. Today in the studio, we have some professionals from the mental health industry. We'd like to welcome Gary Tandy from Moving Forward Family Services and Navin Core. Welcome. Thank you. Thank you. So I'm so happy to have you in the studio because mental health, as we all know, we've all experienced some sort of, something in our life where, especially with COVID, we've all experienced that down, that feeling of being, in that negative headspace. So I'm really happy to have you in the studio and learn from you as to, what kinds of situations there are and what kinds of resources perhaps, and the help that people can possibly get. So Gary Tandy, Moving Forward Family Services, you're the director there. I am. When did you start this? About 2015. Okay. And it was based on almost 20 years, more than 20 years experience of just seeing so many needs in the community around mental health and addiction, and seeing a lot of folks that are falling through the gap. So wanting to do something about that to support people. Yeah, which is amazing because our community, South Asian community, it's difficult to even voice what we feel. We're really reluctant to do that. So knowing that there's someone out there that could possibly support us is a huge deal. So Navin Core, you're a registered clinical counselor. Yes. And you work with families. Yes, and couples and then children. So tell me about what you do. Because obviously what I just said sounds like we know, but maybe there's more details you want to provide. Yeah, so I work with the Family Preservation Team, which is a program based in British Columbia. It's a step before children are pulled out of their homes into foster cares. So we help preserve the families. That's what the name says. So we try to counsel them. So whatever reasons there may be, starts from DV, which is domestic violence, goes till physical disciplines in the house. So anything that goes on in the families is something that we really do. So the goal is always to keep that family unit together? Yeah, sometimes it takes a little bit of counseling, a little bit of talk, a bit of psychoeducation that really helps to keep the family together because, yeah. So Gary, in all these years that you've been doing this, have you felt that there's more of an increase with the South Asian community reaching out for help? Oh, absolutely. I think greater awareness, greater recognition. When I first started, there was a lot more resistance to talk about these issues. There still is. I mean, it's a slow progress, as it is for any cultural community. But definitely seeing an increase. And even from the services ourselves, we need to figure out how to best reach that community. So I think we as service agencies are getting better at reaching those communities, but there's still always work that can be done. Right. So South Asian women, men also go through, abusive situations, and we don't want to leave out the fact that is also, the demographic of abused people is also male. But the South Asian women that stay in these abusive relationships, maybe you can speak to that, Navin, about why they stay. Like, why aren't they just saying, I'm done, I'm out of here? Why don't they have that? I think for the little experience I've got in this field,
majority of the females that I've come across and I've worked with try to help them. What really lacks is an example in their life. So when that female who's currently in a DV situation, which is domestic violence, when she was a kid, it is hard for them to have a good example in their life. What they see as kids when they grow up, they did not have a good example. They did not have a healthy relationship that they could see between their parents, their aunties, uncles, dada dadis, nana nannies. I'm not saying all of them, but majority of them. So when you tell them that a relationship is not supposed to exist like this, it is hard for them to conceptualize that fact. They cannot wrap their heads around it, and all they say is kitabi ਗੱਲਾਂ ਨੇ. These are things out of books. These are things that are just said, not actually practiced. But then again, I always tell them, it's you who's going to break that cycle for your own kids. Right. Because, and I know that you just spoke a little bit of Punjabi there. Yeah. So, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? That's also a very big reason too. It's not ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. I would say ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਸ-ਪਾਸ. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਲਥ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ. ਯੈਸ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ. Yeah, that's it. ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬਸ. And you may be dying inside, you may have the worst crisis of your life going on. Someone comes to you and asks you, how are you? And you go like, I'm fine. Yeah. No, you're supposed to say, it's a hard day, but I'm going through it. ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. Because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ. ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, right? Yeah. ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. And then people would just reply back, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀਦਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ. Yeah, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ. ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ. That's right. Yeah. But that's difficult. ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? You have to do something. So ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? I think ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਨ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਰਾਈਟ. ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਮੇਲਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਓਕੇ. ਰਾਈਟ. ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ. ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਸੇਇੰਗ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ they just keep on piling up. Right. So ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨਟ ਮੇਕ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ. Absolutely, but that's sometimes the fear of the unknown, like what's next, and sometimes it's easier to stay in an unhealthy situation than make that decision to go into this uncertainty. Yeah. But that's absolutely we're trying to get across, that there are options, that you have every right to live safely and to live free from violence, men and women, and that it's impacting them on an emotional level, and it's impacting anyone else in that household as well. So absolutely there's counseling and affordable counseling. That's hopefully what we're trying to do, and there's other agencies that are also trying to do that to support people. But it's not easy. It is sometimes having to start fresh, having to move out of that unhealthy environment and find another place. And we know it's not, affordability is a huge issue, certainly in British Columbia and the Lower Mainland. So it's not an easy decision. I'll never sit here and say it's an easy decision. I mean, that's what we're talking about. There's many factors why someone stays in a relationship. And when they make that decision, that's a lot of courage to make that decision. And when they do, it's not going to be easy, but there is support available. Right.
Navin Core, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, right? After years of domestic abuse, they decide. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? Ministry ਕਰਦੀ ਆ? I think ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਈਕ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਟਲ ਇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਅੱਗੇ a lot of resources ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ provide ਕਰਦੇ ਆ in terms of direct financial resources too. Okay. Sometimes all a female needs maybe would be $2,000, $3,000 just to like give her security for the new house, give her rent and then just start moving. Yes. ਮੈਂ ਆਪ females ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ who are working 12 hours a day. That's hard. From somewhere they were not working at all, but now they say they are happy. Okay. They're peaceful. Yeah. Because they escaped abuse. Yeah. And they have their self-respect. So if somebody's watching this right now and they don't know how to start the process, say they're being abused and they're like, oh, I wish I could get out. Yes. But there's no action. Yeah. What is the first step that that woman or man needs to do? You talk to anyone that they might trust among their family network. You know, there are sometimes even people within your family, your extended family. If you don't have that though, then it's reaching out to community agencies. Again, there's wait lists. Sometimes there's different. It takes a while to figure out what's the right fit. That's tough, Gary. When there's wait lists, that's a tough one because if you're in a situation where things are, you know, it's a horrible situation and you're scared for your life. And then there's a wait list. How do you deal with that? Well, that's where I'll speak, you know, for, again, my experience, that was something that was really wearing me down is having to turn people away or put them on wait lists. Yeah. So as an agency, we commit to getting back to people as soon as possible. Okay. But like I said, our system, I'm grateful that I live in Western Canada and we have the resources we have compared to other parts of the world. Right. But that doesn't mean there's not room for improvement. And of course. It's our responsibility within the system to advocate for those kinds of improvements. But the day-to-day reality is if people reach out, yes, let's get them connected. Let's get them to understand what options they have. Right. They may not be ready. There's a stat that says often a woman may leave multiple times but returns. Yeah. You know, so it's not necessarily that when she makes the decision, she may leave and that's it and there's no change after that. It may take a while. So whatever ways we can support her along that process, we need to be able to do that. Okay. Commit to do that. If I can add a little bit to what Gary said, or I've seen this being helpful, is to just start calling 911 in a situation where you can. Okay. When you know something did not go right, call 911, and if you have children at home, at least get them out of the situation first. Okay. So you know, sometimes for you to leave, it's a thing that, oh, mere bacche ne ta main ina karke chhad ke kithe jaungi. You know, when you have your children settled somewhere else, it's easier for you to walk out. Yeah. So call 911, explain them ki hanji bacche vi hege ghar che te aa sara kuch oh vi dekh rahe ne. It would be ministry's job to either place them at your relative's house, somewhere. Navin, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਸ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 911 ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ ਨੋ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਯਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਸਮਵੇਅਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੋ ਹੋਣ ਰਾਈਟ And then again, ਜਿਹੜਾ parent call ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ foster care ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ you're allowed to see them, talk to them, you know someone's caring for your child and they're at a better place. yeah They're not witnessing the in that abuse. situation That situation. yeah so options ਹੈਗੇ ਆ the moving forward family services ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ what kinds of programs do you have and access ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ financially ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ is there funding at all Funding, we're working on funding, but I've made a commitment. Anyone that contacts us, their financial circumstances won't be a factor in whether they can access support or ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ not. ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ right Of but course. we're not going to prevent them from getting service if they truly can't afford so it. safety first is Safety first. We want to make sure they're supported. Nale in their first language, culturally responsive. So programs, counseling primarily. Nale support groups. So we have women support groups. We have a men's support group in Punjabi as well. So asi eh bhi chaਹੁੰਦੇ ਹਾਂ before they even get to that place, let's help them. You know, or if they're finding that there's a lot of conflict in the house, but it hasn't got to violence, then let's reach them then. Let's have them reach out and let's support them. So that's what we're trying to do. And again, there's other agencies trying to do it, but you know, our population is so large and it continues to grow, and it deserves the type of resources that we can offer. Right. Navin Core, ਤੁਸੀਂ I know this is on the spot. ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ Sure, I think every day जब मैं काम पे जानी मेरे colleagues तो भी या खुद तो भी बहुत situations families बारे पता लगता है very recently ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ story ਬਾਰੇ so I got reminded mother of 2 children okay born brought up in Canada married to someone who had immigrated here so difference in understanding the culture and they couldn't get along okay so mother always tried to build the family keep it together because parents were always saying tu kar jod ke rakh yes ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ so I'm going to say the phrases so people can actually relate and understand that it's not just them that it happens with everyone and if you're listening to them that they are wrong sometimes they're not right in all situations like tu kar jod ke rakh yes ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਾ then they'll quote you an example of some chachi or mummy that ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ yes which is not correct which is not at all correct back to the story and she was mother of 2 and could not manage like could not escape the situation at all the father was beating them because he had 2 daughters and always getting medicines from India so she could have a son the first situation one other topic that's very common in our community then physical abuse drinking beating her at night she going back to her parents house they used to say no we would get better like work with him ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ like ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੀ ਲਈ no that's wrong right you're equal in a relationship and you should be treated as an equal and one fine day once she got to that level her threshold was met she called 911 her children were taken away the first step right away they were placed at their nanka's house nankas were caring nankas would 99.9% care for their children of course grandchildren then she contacted a lawyer understood what all she can actually do in terms of the common house they were sharing she wasn't working because she had some medical issues and stuff after her children and she was fed a lot of medicines by her husband too at that point so she wasn't working and she wasn't financially secured
And then she was referred to our program where we figured out how we can get her financial help. We helped her place into a transition house, contacted the lawyer, got a restraining order against the husband. The children and the mom were sent back to the house. So someone who's right would always get the best resources. That's what I say. Right. So dad was asked to leave the house. Okay. And mom and the children are in the home till date. Dad has to give them the support he has to. Right. And they're in a process of separation and everything. Okay. Yeah. And then again, the Nanka family, we were able to talk to them. We were able to explain them that would you like, I don't like saying these extreme words, but sometimes you really have to. Yeah. Would you really want your daughter to be separated from that person, or would you really want her coming to your house in ashes someday? Yes. It's a hard truth, Yeah. but not everyone is able to have that patience with the fact that koi nahi theek ho jaga. Yeah. It does not get better. Yeah, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ and ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। your point ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ Yes, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। yes. Yeah. Truth's always hard. Yeah, it is hard. Thank you so much for talking to us. There is something that you can do. Any woman that is watching, or any man that is watching, or any child that is in a situation where their parents are just destroying their life, maybe you can look into the camera and give them a message. Just speak right into the camera there. ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲ ਹੈ, contact help, like get help. You always get help. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ। Just go ask, seek for help. Maybe the first step is just calling 911 or talking to someone you know you can trust. Thank you so much. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ।